Hello everyone. Okay, let's start. আমি একটা কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে I think I can record on my tablet. So if that is the case, তাহলে হয়তো বা আমি রেকর্ডিংটা শেয়ার করতে পারবো, but I have to check এটা আদৌ সম্ভব কিনা. Let's try. You guys can hear me, right? সবাই? Yes. Okay. Let's try to record. না, হয় না। তাহলে হচ্ছে তোমরা যদি কেউ লোকালি রেকর্ড করতে পারো করো, and then just you have to volunteer to share it on Slack. Okay, so শুরু করি. So we'll just start from where we left off last class. আমাদের বেশি কিছু বাকি নাই. Just we have a little bit left from chapter 29. So আমরা হচ্ছে ইনফিনিট এন্ড সেমি ইনফিনিট স্ট্রেট ওয়ায়ারের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিরকম হয় সেটা দেখছি. এখন হচ্ছে we're going to find the magnetic field due to a current in a circular arc of wire. Okay, so magnetic field due to current in a circular arc of wire. So basically this will look like the following. So একটা circular arc মানে হচ্ছে it's part of a circle. So it's not a full circle, it's partially a circle. Now this arc can be extended by any angle, theta. Okay, and let's say আমরা যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বের করব সেটা হচ্ছে এখানে, এই পয়েন্টটাকে আমি বলতেছি পয়েন্ট সি, and this is the direction of the current along this arc of wire. Okay, and this is of course the radius of the circle, so we are going to call this r. Okay. Now according to the Biot-Savart law, যেটা আমরা এভাবে লিখি, second. So Biot-Savart law আমরা কিভাবে লিখি? Biot-Savart law, of course we write it in the following way. So you have mu naught by 4 pi I ds cross r hat by r squared, right? So আমরা এটাকে Biot-Savart law যেভাবে লিখি ওভাবে লিখলাম. Now you see এখানে যেহেতু ক্রস প্রোডাক্ট আছে between ds and r hat, তার মানে ds আর r hat এর ডিরেকশনগুলো আমাদের ডিফাইন করতে হবে. সো অফ কোর্স যেহেতু আমি জানি যে i এর ডিরেকশন হচ্ছে এইদিকে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ, তার মানে ds এর ডিরেকশনও অফ কোর্স এইদিকে but tangentially, right? So tangential direction হচ্ছে আমার ds এর ডিরেকশন. সো এটা একটা গেল. আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের রেফারেন্স পয়েন্ট হচ্ছে সি, তো সি এর সাপেক্ষে ds যেখানে আমি ডিফাইন করছি এই ডিরেকশনটা হবে অফ কোর্স r hat direction, because if you remember r hat direction is a direction from the point of ds, or basically from the point of source towards the reference point যেখানে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করার চেষ্টা করতেছি. সো সেই ক্ষেত্রে r এর হ্যাট ডিরেকশনটা হচ্ছে এই ডিরেকশনে হবে. সো ইউ সি ওদের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটা হচ্ছে 90 ডিগ্রিজ, বিকজ দে আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার, এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য কেস ইন জেনারেল, রাইট? যখন আমাদের সার্কেল থাকে রেডিয়াসের সাথে ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন সবসময় 90 ডিগ্রিজে থাকে, তো সেটাই এখানে হচ্ছে. সো দেয়ারফর দি ক্রস প্রোডাক্ট, যেটা আমরা যদি ম্যাগনিটিউড আকারে লিখি, where we get the following expression, right? ds sin theta by r squared. এই যে থিটাটা আছে, that theta will be 90 degrees because that is determined by the angle between ds and r hat, right? So in that case we can write this expression in the following way. So dB would equal to mu naught by 4 pi I ds sin 90 degrees divided by r squared, right? But a r squared হচ্ছে basically a r squared. This is the radius, right? So let me just write this in terms of capital R squared. So in that case, this just boils down to mu naught by 4 pi I ds by r squared, because sin 90 is 1. Okay. Now এটা হচ্ছে আমার magnitude, as you can see. However, we need to figure out the direction. Now direction বের করা easy if you know the Carl's straight right hand rule, right? So right hand rule আমরা যেভাবে ইউজ করি সেটা হচ্ছে, again remember you grasp the element with your right hand. So let me try to draw it.
So this is your finger. Okay, so you grasp it with your right hand and point your thumb in the direction of the current, which is counterclockwise, so it's like in the upward direction. So যেই ডিরেকশনে হচ্ছে ফিঙ্গার্স গুলো ন্যাচারালি কার্ল করবে সেই ডিরেকশনটা হচ্ছে আমার ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। নাও ইফ ইউ লুক এট ইট, ইফ ইউ কার্ল ইউর হ্যান্ড ইন দ্যাট ডিরেকশন, তাহলে দেখবা যে আমার যে চারটা ফিঙ্গার আছে ন্যাচারালি কার্লস আউট অফ দ্য পেজ। ওকে, সো দ্যাট মিনস দ্যাট at point C, you can try it yourself. At point C, you will see that you get the direction to be out of the page. Okay, so therefore you can write this as the following, that the field at C is out of the page. Okay. Now, this is just partially the field that is responsible from DS, right? So, আমি যদি total field বের করতে চাই, of course, I need to integrate dB to find total B, right? So, in that case, dB আমরা লিখি, dB আমার এটা ছিল, which was mu naught by 4 pi I ds by r squared. Now এখানে আমি একটা জিনিস করতে পারি, which is a trick, সেটা হচ্ছে যে I can use this identity where ds is equal to r d theta, right? r d theta কিভাবে, because আমি জানি ds in general যে কোনো একটা arc যদি থাকে, একটা particular arc length যদি আমি নিই, let's say ds, সেটা is responsible or basically that is formed বা determined by the radius times d theta, right? Typical arc length equation. So in that case ds কে যদি আমি এভাবে লিখি, সেই ক্ষেত্রে my expression will become mu naught I divided by 4 pi I r d theta divided by r squared, and this is integrated, right? So now you see the differential element over here is d theta. So d theta মানে হচ্ছে লিমিটগুলো যে বসবে, লিমিটগুলো বসবে of course থিটার সাপেক্ষে, and this can be any arbitrary theta, right? So আমি যদি এখান থেকে শুরু করে এই পুরাটা নেই, right, it is going over this angle theta. So that means it starts at 0 and then goes up to theta angle. So in that case the limit will be 0 to theta, and therefore you rearrange this expression where you will get mu naught I divided by 4 pi r, because এখানে r squared আছে, and the integration is just over d theta, and therefore after you integrate you will get the following. So finally you will get B as mu naught I theta divided by 4 pi r. Okay, and this is your magnetic field at the center of a circular arc. So remember that এটা হচ্ছে when you consider the reference point is at the center of the circular arc. So সেই ক্ষেত্রে তখন আমার এরকম একটা expression আসবে. Now your arc can be any length, right? Meaning that your arc can be extended by any angle. For example, if I have an arc that is like this, it extends by an angle theta. Now I can have an arc that is also like this, right? This is also an arc length. Now this can be determined by some theta prime. So depending on what your angle extension is, ওইভাবে কিন্তু এখানে থিটাটা বসবে. So now in particular, let's say if I'm talking about a full circle, right? Full circle এর ক্ষেত্রে এখানে থিটা যেটা বসবে সেটা definitely will be 2 pi, because when you have a full circle the angle around is goes around 360 degrees. So therefore this is going to be 2 pi, and in that case you can specify the magnetic field to be the following. So theta জায়গায় আমি 2 pi বসাই দিলাম, and you get 4 pi r in the denominator, and finally your expression becomes the following, okay, which is your magnetic field if you had to find it out in the center of a full circle. Okay. Now let's look at a problem. So we're going to look at
sample problem 29-1. Okay, so এখানে হচ্ছে একটা ফিগার দেওয়া আছে, সেই ফিগারটা আমি ড্র করি আগে। So the figure looks like this. One second. So the figure looks like this, and you have current flowing through the figure. So you have a bunch of wires that are connected. So এখানে একটা long মানে straight একটা wire আছে, এখানে হচ্ছে একটা arc আছে, and এখানে হচ্ছে একটা আরেকটা straight wire আছে, and wire through the you have a current that is flowing in this direction. Okay, so a figure you have this current flowing that has the current I, and consists of the circular arc of radius r. Okay, so এটা যদি arc হয়, which means it is a part of the circle, and ওই যে circle সেটার radius বলতেছি হচ্ছে r, and this is the supposed center of that circle, and it has a central angle pi by 2 rad. So pi by 2 rad মানে হচ্ছে এটা যে এক্সটেনশন করতেছে সেই এক্সটেনশনটা হচ্ছে pi by 2, তার মানে exactly 90 degrees. Okay, and two straight sections whose extensions intersect at the center C of the arc. So এটা যদি আমি এক্সটেন্ড করি এই দুটো স্ট্রেট ওয়্যার এরা এদিকে এসে basically intersect করে, that is what it means. Okay, now the question is, what magnetic field B, magnitude and direction, does the current produce at C? So what magnetic field B, যেহেতু vector notation তার মানে we have to find both magnitude and direction, does the current produce at C? Okay, so a particular reference point, what is the current, sorry, what is the magnetic field due to the current, এটা আমাদের বের করতে হবে। সো যেহেতু তিনটা সেকশন আছে, let me write down or basically note down the sections. So let's call this section 1, this as 2, and this is 3. Okay, so এটা dotted রাখি। Okay, so this is my situation. So 1 2 3, এখন ওদের accumulated magnetic field যেটা আমি পাবো এই জায়গাটাতে, this is your point C, এই জায়গাটাতে ওদের তিনটা সেকশনের থেকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আসবে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমার বের করতে হবে। সো আই নিড টু ফাইন্ড B1 B2 B3. B1 is the magnetic field due to 1, B2 is the magnetic field due to 2, and B3 is the magnetic field due to 3. Okay, আচ্ছা বইয়ে I think they called this 3 and this 2. Anyway, it's the same thing. Okay, so now first of all দুইটা যে straight section আছে, দুইটা straight section এর জন্য আমি আগে বের করি। So let's say I'm going to find dB1. Okay, so dB1 হচ্ছে এই straight portionটার জন্য যে magnetic field আসে at C. Okay, so now if you look at this, right, for dB1 আমার প্রথমে ডিফাইন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ds, right? So ds of course is in this direction. Draw this right. Okay, so ds is of course in this direction, or maybe I can use a different color. One second, we'll use orange. Okay, so ds এর direction of course এইদিকে হবে because current হচ্ছে এইদিকে ফ্লো করতেছে। এখন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে r hat যে ডিরেকশন সেই ডিরেকশনটা কোনটা। সো r hat ডিরেকশন যদি আমি ফিগার আউট করতে চাই, অফকোর্স আই নিড টু সি যে আমার রেফারেন্স কোন দিকে। সো রেফারেন্স যেহেতু সি তে, তার মানে সি এর ডিরেকশনে যে লেংথটা উইচ ইজ দিস ওয়ান, এই ডিরেকশনে or basically towards C, সেই ডিরেকশনে আমার r hat ডিরেকশন হবে। therefore r hat direction is also in this direction, right? So তার মানে r hat আর ds এর মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে 0. So if that is the case, then dB1 যদি আমি লিখি সেই ক্ষেত্রে I have not by 4 pi I ds sin theta by r squared, and যেহেতু ওদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল 0, sin 0 is 0, and therefore I will get 0 for dB1. Okay,
and you will see that the same thing will happen for db2, okay, which is the other straight section, সেটা হচ্ছে এটা। এই সেকশনের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস, আমার আর হেডের ডিরেকশন হচ্ছে এটা, রাইট, অ্যান্ড আমার যে কি বলে ডিএস এর ডিরেকশন ছিল সেটা হচ্ছে এটা, রাইট। এখন ওদের মাঝখানে হচ্ছে 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম। সো 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম যদি হয় তাহলে অফকোর্স সাইন 180 ইজ অলসো 0। তো সেক্ষেত্রে db2 will also be 0. So similarly I can write this as mu naught by 4 pi I ds sine theta by r squared. This is also going to be 0. So the only contribution at C from this arrangement is going to be from the circular arc part, which is the portion 3. Okay. So now let me write that down. So যেহেতু এই পোর্শনটা একটা সার্কুলার আর্কের জন্য, these are all for the straight sections. এখন সার্কুলার আর্কের জন্য আমার এক্সপ্রেশনটা তো একটু ডিফারেন্ট, সো আমি এক্সপ্রেশন অলরেডি বের করে ফেলছি যে এটা, right? So in that case I can use this and I can write b3 as mu naught I by whatever angle that this extends, which is pi by 2 in this case, divided by 4 pi r. And then what you will get is mu naught I by 8 pi. Okay, so now combine it to find the net field. So যেহেতু আমাদের তিনটা সেকশন আছে, তিনটা সেকশনের combination will give you the total field. This is for the circular arc section, and therefore net field is going to be b1 plus b2 plus b3, but I know for a fact that b1 and b2 are 0. So in that case the only thing that survives is mu naught I by 8 pi, sorry 8r. আমি এখানে 8 pi লিখছি, 8r. Okay, that is your answer. Now the question is next যে what is the direction of the magnetic field, right? আমরা তো ম্যাগনিটিউড বের করছি, এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা অফ কোর্স উই ক্যান ইউজ দ্য রাইট হ্যান্ড রুল अगेन। সো যেহেতু দি অনলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ কামিং ফ্রম দিস সেকশন, সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাটাতে আমাদের রাইট হ্যান্ড রুল ইউজ করতে হবে। সো अगेन হোল্ড ইয়োর right hand in the direction, মানে basically hold your thumb of your right hand in the direction of the current. So basically if you want to draw this, so let's say this is your hand, okay, and your thumb is going to be in this direction. So in that case you will see that your four fingers will naturally curl into the page at point C, right? So in that case we can write this as going into the page. Okay, now let's move on because আমাদেরকে একটু কি চাইছে আমাদের কাছ থেকে আর কিছু নেই। Now we're going to go to the next section where we're going to find the force between two parallel currents. So একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে যেহেতু আমরা বলতেছি যে we have currents and currents are sort of producing magnetic fields, and সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু আবার একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স দিবে। আমরা দেখছি না যে ধরো ফর এক্সাম্পল আমার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, রাইট? ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে যদি আমি একটা মুভিং চার্জ বসাই, সেই মুভিং চার্জ উইল ফিল আ ম্যাগনেটিক ফোর্স। সো নাও দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট ইজ ওভার হিয়ার, অর বেসিক্যালি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট লেটস সে আমার দুইটা যদি ওয়্যার পাশাপাশি রাখা হয়, সেই ক্ষেত্রে ধরো এখানেও একটা কারেন্ট ফ্লো করতেছে, এখানেও একটা কারেন্ট ফ্লো করতেছে। সো লেটস ফোকাস অন দিস ওয়ান, ওকে? সো নাও এই ফার্স্ট ওয়্যারটার থেকে যে কারেন্টটা আসতেছে সেই কারেন্টটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনডিউস করবে। সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা অফকোর্স কারেন্ট যেই ওয়্যার টুতে আছে সেই কারেন্টকে বা সেই কারেন্টের সাথে ইন্টারাক্ট করবে, রাইট?
তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এই ফার্স্ট ওয়ারের জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা প্রডিউসড হচ্ছে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা 2 পর্যন্ত এসে 2 এর যে কারেন্টটা আছে সেটাকে এফেক্ট করবে। কিভাবে? যেহেতু 1 এর একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে আই এম letting some current pass, which is the same as having the magnetic field and letting a charged particle move through it. সেই ক্ষেত্রে এই কারেন্টটা basically will feel a magnetic force, right? So basically that is what we are talking about এখানে when we say that we are talking about a force between two parallel currents. সেটা হচ্ছে যে একটা ওয়্যারের জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউসড হয় সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে আরেকটা ওয়্যার কি ফোর্স ফিল করতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া। সো আমরা জানি অফকোর্স এখানে একটা ইন্টারাকশন হবে, কারণ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে তুমি একটা কারেন্ট বসায় দাও বা মানে কারেন্ট ইজ বেসিকলি মুভিং চার্জ পার্টিকলস, রাইট? সো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে তুমি একটা কারেন্ট বসায় দাও, অফকোর্স ওই কারেন্ট একটা ফোর্স ফিল করবে, অ্যান্ড কারেন্টটা যদি ফোর্স ফিল করে দেন উই নো যে উই হ্যাভ দ্য ফোর্স টু বি এক্সিবিটেড ইন দ্য ওয়ার, যেখানে ওয়ারটা মুভ করে, আমরা এটা দেখছিলাম ইফ ইউ রিমেম্বার। তো সেই জিনিসটাই আমরা এখন বের করবো। So in particular, let me draw the configuration. So let's say I have two wires. Okay, this is wire A, and wire A দিয়ে একটা কারেন্ট যাচ্ছে যেটাকে আমি IA বলতেছি। Similarly, I have another wire. Let's call this wire B, and এটা দিয়ে কারেন্ট সেম ডিরেকশনে যাচ্ছে, and I'm going to call this IB. And these two wires are separated by a distance D. Okay, and we have to find basically the force between these two. নাও ফার্স্ট আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, যেহেতু ফোর্সের কথা বলতেছি, অফকোর্স দেয়ার উইল বি ফোর্স ফ্রম ওয়ান ওয়ার টু দি আদার, রাইট? সো ফর দিস কেস আমরা ফোকাস করব যে ওয়ার বি কি ফোর্স ফিল করে ডিউ টু ওয়ার এ। ওকে, সো উই ওয়ান্ট টু নো ওয়ার এ এর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেই কারণে ওয়ার বি কি ফোর্স ফিল করে। ইউ ক্যান অলসো ডু ইট দি আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, বাট ইটস দ্য সেম থিং। At the end of the day, magnitude সেমই হবে eventually. Okay, so now let's work on this configuration where we are finding out what wire A gives to wire B, or basically what wire B feels as a force due to wire A. Okay, that's the configuration. So now যেটা আমি বলতেছি যে wire A হচ্ছে ফোর্সটা দিচ্ছে, তার মানে wire A এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্বারা ফোর্সটা এক্সিবিট হচ্ছে। So therefore I have to first find the magnetic field of wire A. সো যেহেতু ওয়্যার এর মধ্যে একটা কারেন্ট যাচ্ছে which is IA, সো এই কারেন্টের কারণে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আসবে। সো ওটা আমি বের করি স্পেসিফিক্যালি ওটার ম্যাগনিটিউডটা। সো যেহেতু এটা একটা লং ওয়্যার আমি ধরতেছি, ওকে, সো লং ওয়্যারের ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিভাবে বের করছিলাম, which was given as following expression if you remember, যেখানে এই কারেন্টের দ্বারাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতেছে, therefore we have IA over here, and D is basically the distance between these two. কারণ if you remember এটার জায়গায় ছিল হচ্ছে R initially, যেখানে R ছিল the distance from the point of source towards the reference point. So of course এখানে আমার reference point হচ্ছে where wire B exists, which is at a distance D. Okay, so this is the magnetic field. Now next যেটা আমার figure out করতে হবে to find the force, সেটা হচ্ছে I need to use my expression of, if you remember ওই যে force on wires আমরা বের করছিলাম, where the expression for force was basically something that looked like this, right? So এটা আমার ইউজ করতে হবে। এখন go back to the idea of what we are doing. আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে ওয়ার বি তে কি ফোর্স আসে ডিউ টু ওয়ার এ, রাইট? সো এখানে যে এক্সপ্রেশনটা আছে ফোর্সের, সেখানে এই কারেন্টটা হবে বেসিকলি যেই কারেন্টটা ফোর্সটা ফিল করে। নাও ইফ ইউ রিমেম্বার আমরা এফ ইকুয়ালস টু কিউ ভি ক্রস বি লিখতাম না, ওখান থেকে তো এসেনশিয়ালি এটা আসছে। সো এই এক্সপ্রেশনটাতে এই কিউটা কি ছিল? কিউটা ছিল হচ্ছে সেই টেস্ট পার্টিকেল, যেই পার্টিকেলটা ফোর্স ফিল করতেছে, রাইট? তো সিমিলারলি এখানে যে কারেন্টটা আছে সেই কারেন্টটা will be the current that feels the force, which is in this case current IB. সো সেক্ষেত্রে এটা আমি IB লিখবো। ওকে, নাও নেক্সট হচ্ছে এই যে বিটা আছে, এই বিটা কি? Now if you remember again similarly in this expression এই বিটা ছিল হচ্ছে যেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফোর্সটা
দেয় বা ফোর্সটা যে কারণে আসতেছে। সো এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন দিস কেস ইজ কামিং ফ্রম ওয়ার এ, তো সেই ক্ষেত্রে দিস ইজ দি ম্যাগনেটিক ফিল্ড অফ ওয়ার এ, যেটা কারণে আমরা এটাকে বি এ লিখবো। And AL টা হচ্ছে basically the length of the wire, which in this case both are the same because they are parallelly aligned and both of them are long. এখন আমি যদি ফোর্স বের করতে চাই, যেহেতু আমি বলতেছি that this is the force from A to B, সেটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি, right? If you remember আমাদের নোটেশন গুলা, the force that A exerts on B, so we write it like this. So now যেহেতু L একটা ভেক্টর, B একটা ভেক্টর, আমাদের মানে দোনোজনেরই ডিরেকশন দরকার আছে এখানে, অফকোর্স, যেহেতু আমাদের ক্রস প্রোডাক্ট করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওটা ফিগার আউট করি। নাও ফার্স্ট অফ অল বি এর কোন ডিরেকশন হবে সেটা আমি অফকোর্স কারেন্ট যে ডিরেকশন আছে সেই ডিরেকশন ইউটিলাইজ করে বের করতে পারবো ইউজিং দ্য রাইট হ্যান্ড রুল, রাইট? সো অ্যাগেন গ্রাস্প your wire A in such a way so that your thumb is in the direction of the current. So it's like you grasp it like this again, where your thumb is going to be in the direction of the current, right? So which is upward in this direction. তো সেক্ষেত্রে দেখবো যে এই সাইডে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা অ্যাকচুয়ালি এভাবে যাচ্ছে, মানে ঘুরতেছে এভাবে। তো সেক্ষেত্রে এই দিকে ইট ইজ লাইক ইটস গোয়িং ডাউনওয়ার্ডস, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ বি। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার, মানে ডিরেকশনটা। আর there any questions about the direction why it's downward? সবাই কি ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছে জিনিসটা? Any questions on this part? Can downward by anything? No? Okay. Okay, so যেহেতু বি এর ডিরেকশন ডাউনওয়ার্ড, এখন নেক্সট ডিরেকশন আমি বের করতে হবে হচ্ছে এল এর ডিরেকশন। এল আমি জানি কনভেনশনালি ইজ কনসিডার্ড টু বি ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট, সো কারেন্ট যে ডিরেকশনে সেই ডিরেকশনে হচ্ছে এল এর ডিরেকশন ধরবো। ওকে, সো না দুইটার আমার ডিরেকশন হয়ে গেছে, সো ওদের মাঝখানে আমি ক্রস করব। এখন এটা দেখেই বুঝতে পারতেছি যে অফকোর্স বোথ অফ দেম আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার, রাইট? সো যদি পারপেন্ডিকুলার হয় সেই ক্ষেত্রে আমি এফ বি এর ম্যাগনিটিউড বের করতে পারবো, which is going to be I B L B A sin theta, which is the angle between L and B A. And যেহেতু এটা perpendicular, this is going to be 90 degrees. So therefore sin 90 is 1. And my force becomes this expression. But now remember that I already have an expression for BA, which is here. So Sheta, I can plug it in this expression. And what I will get finally is the following, where I can write this as mu naught L I A I B divided by 2 pi D. Again, this is the force that will be exerted on B due to A. নাও একটা জিনিস এখানে খেয়াল করবা, সেটা হচ্ছে যে এই যে এফ আছে সেটা ডিরেকশন উইল বি বোথ পারপেন্ডিকুলার টু এল এন্ড বি। ওকে, সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? এগেন ইউ ক্যান ইউজ দ্য রাইট হ্যান্ড রুল, বাট ইটস দি অরিজিনাল রাইট হ্যান্ড রুল, নট দ্য কার্লড ওয়ান। সো আমরা যেটা করি নর্মালি সেটা হচ্ছে ইউ প্লেস ইউর hand in the direction, so you place your right hand, let me try to draw that. So you place your right hand in the direction of the moving charged particle, which is the current, so that is in this direction, right? And then you sweep your hand towards the direction of the magnetic field, which is downward, right? So তোমরা একটা হাতটা ওইভাবে করলে গেস বুঝতে পারবা, which is downward. সেই ক্ষেত্রে your thumb will point in the direction of the force, right? Which you will see is going to be directed in this direction, which means the direction of the force will be towards A. Okay, now interesting part হচ্ছে যে আমি যদি IB এর কারেন্ট ডিরেকশন উল্টাই দিই সেই ক্ষেত্রে দেখবা যে তখন তোমার রাইট হ্যান্ড রুল কিরকম হবে, it will be something like this. So this is your hand, this is your thumb, right? You place your right hand like this. So যদি উল্টাই দিতাম আর কি, কারেন্ট ডিরেকশন যদি এখন এইদিকে হতো, সেই ক্ষেত্রে আমার রাইট হ্যান্ড ইউজ করলে you will see that the force in that case would have been
in the opposite direction, which means that if you have parallel currents মানে হচ্ছে যদি কারেন্ট মানে একই দিকে যায়, right? Both of them are going in the same direction and they're parallelly aligned. In that case, you have a force that is attractive, meaning both of the wires will attract each other. On the other hand, if you flip the current direction, মানে they're anti-parallel to each other, মানে ওরা parallelly aligned কিন্তু in the opposite direction, সেই ক্ষেত্রে you see that they are repulsive. The wires will repel each other. Okay, so this is an interesting thing. So I can write a couple of statements over here. Number one is how do we find this force? So এটা আমি in words লিখি যে to find the force on a current carrying wire due to a second current carrying wire first find the field due to the second wire মানে যেটার কারণে ফোর্স আসতেছে সেটার ফিল্ড বের করতে হবে which you will find at the site of the first wire মানে ফার্স্ট ওয়্যার যেখানে আছে সেই ডিস্টেন্সে আমি সেকেন্ড ওয়্যারের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বের করব and then finally you find the force. So then find the force on the first wire due to that field. Okay, and another point to make over here is that parallel currents attract each other and anti-parallel currents repel each other. And you can find this via the right hand rule. Okay. So now next, and I think the final part of this section, we're going to discuss something that is very useful, and it's called Ampere's law. Okay? And Ampere's law is basically a corresponding law which is similar to Gauss's law. Gauss's law যেভাবে আমরা ইউজ করতাম to find the electric field, Ampere's law আমরা সেম ভাবে ইউজ করি to find magnetic field. Okay? And Ampere's law is given as the following, where you have B dot ds equals to mu naught I enclosed. Okay, so this is your Ampere's law. Now you can find similarities of this with Gauss's law. If you remember, Gauss's law কি ছিল? It was Q by epsilon naught, right? So এখানে হচ্ছে, you see, Gauss's law, in this case, you have electric field, ওটার বদলে you have magnetic field. এখানে you have dA, এখানে you have ds, এখানে you have epsilon naught, এখানে you have mu naught, okay? এখানে you have current and এখানে you have charge. So ওরা কিন্তু corresponding variables দিয়ে ফর্মুলাটা বানাইছে, right? And you can understand that in some ways they are same, but of course in other ways they are different. যেমন E কে আমি রিপ্লেস করতেছি B দিয়ে, of course electric field কে আমি রিপ্লেস করতেছি with the magnetic field, which makes sense. একটা crucial difference হচ্ছে dA আর ds. So dA is basically an area element, right? একটা differential area. On the other hand, ds is a length element, মানে একটা differential length. So difference between the two is that if you remember Gauss's law আমরা যেভাবে ডিফাইন করি সেটা হচ্ছে একটা Gaussian সারফেসের ভিতরে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যাপচার্ড হচ্ছে থ্রু দি এনক্লোজড চার্জ, রাইট? সো সেটার কারণে কিন্তু আমরা dA লিখি,
On the other hand, এখানে তার মানে যখন আমি ds লিখতেছি, I'm no longer dealing with a surface, but I'm dealing with a length. So এটা হচ্ছে point number 1. Point number 2 হচ্ছে যে যেহেতু তুমি এখানে with that surface, Gaussian surface যেটা in Gauss's law, আমরা চার্জ এনক্লোজ করতেছি, এখানে আমরা আই এনক্লোজ করতেছি। তার মানে এই যে হোয়াট এভার লেংথ দ্যাট আই এম কলিং ওভার হিয়ার, সেই লেংথটা দিয়ে আমি একটা কারেন্টকে এনক্লোজ করতেছি, as opposed to enclosing charge with the Gaussian surface. Okay, so এই দুইটা হচ্ছে difference. And mu naught or epsilon naught, of course, these are constants that are respective to electric field and magnetic field separately. So you can see that they are similar, but they differ in some ways, but philosophy the same. Okay, so same philosophy we will use it to find the magnetic field. বাট ইন পার্টিকুলার আমাদের এখন যেটা নিয়ে কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডিএসটা। সো আমরা যেভাবে প্রথমে গাউসেস ল ইউজ করার সময় একটা গাউসিয়ান সারফেস ডিফাইন করতাম, এটার ক্ষেত্রে আমরা এখন একটা এম্পিরিয়ান লুপ ডিফাইন করতে হবে। ওকে, সো সিমিলার টু গাউসেস ল আমরা গাউসিয়ান সারফেস বলতাম যেটা একটা ক্লোজড গাউসিয়ান সারফেস ছিল, এটার ক্ষেত্রে আমরা একটা এম্পিরিয়ান লুপ ডিফাইন করতেছি যেটা একটা ক্লোজড এম্পিরিয়ান লুপ বা ক্লোজড লুপ হচ্ছে। এখন লুপ মানে কি? লুপ মানে হচ্ছে একটা লাইন, বেসিক্যালি সামথিং লাইক দিস, লাইক আ পেরিমিটার। ওকে, সো এই লাইনটা কি? অফকোর্স একটা লেংথ এলিমেন্ট, রাইট? ইটস নট আ সারফেস, ইটস জাস্ট আ লাইন। তো সেই ক্ষেত্রে এটা এখন ডিএস হচ্ছে, নট সাম এরিয়া এলিমেন্ট ডিএ। সো দিস লুপ হ্যাজ টু বি ক্লোজড, মিনিং দ্যাট যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে এসে বন্ধ হবে। সো দেয়ারফর ইট ইজ কল্ড আ লুপ, অ্যান্ড এই লুপটাকে আমরা বলি এম্পিরিয়ান লুপ। And this is your basically counterpart of the Gaussian surface. Amar Gaussian surface যেভাবে imaginary একটা surface define করতাম, ওটার একটা differential element dA ছিল, similar to that আমরা একটা imaginary loop define করব যেটা হচ্ছে একটা চার্জকে একটা কারেন্টকে enclose করবে, and that is imaginary, and it will have a particular length ds. That's the difference. So this is the length element of the Amperian loop. Okay, and of course I enclosed is the net current enclosed by that closed loop, মানে এই লুপের মধ্যে যে net enclosed current আছে সেটা হচ্ছে is given by I enclosed. Okay, so now let's draw a diagram. Let's say we have 3 wires. In particular, let's say we have 3 wires and with 3টা ওয়্যারের ক্রস সেকশন আমরা দেখতেছি। সো ক্রস সেকশন মানে হচ্ছে যে ধরো তুমি ওয়্যারটাকে তোমার পেজের উপর রাখলা, and ওটার যে উপর থেকে টপ ভিউ দেখবা সেই টপ ভিউ আমরা দেখতেছি। So let's call this wire that has current I3, let's call this current I2, and let's call this current I1. Okay, and let's say this current is going out of the page, this current is going into the page, and this current is going also out of the page. Okay, এখন আমি একটা এম্পিরিয়ান লুপ ডিফাইন করব যেটা হচ্ছে এভাবে এনসার্কেল করতেছে। নাও আমার অ্যাম্পিয়ারস ল যদি ডিফাইন করতে হয়, আমার ইকুয়েশনের 2 সাইড আছে। একটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড which is given by this, the dot product, right? And আমি জানি এই ডট প্রোডাক্টকে আমি লিখতে পারি as the following, right? Now on the other hand, আমার right hand side আছে which is going to be mu naught I enclosed. Okay, so if I want to use Ampere's law, I have to figure out this hand side and also this hand side. So a hand side যদি first define করি, সেক্ষেত্রে because theta ds মানে হচ্ছে I have to know the direction of b and ds to know what angle exists between b and ds, right? So let's say আমি যে এম্পিরিয়ান লুপ নিচ্ছি সেই এম্পিরিয়ান লুপের একটা কনভেনশনাল ডিরেকশন আমি ডিফাইন করতে পারবো। সো ইন জেনারেল আমরা সবসময় কনভেনশনাল ডিরেকশন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নিই। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ ইন্টিগ্রেশন, মানে লুপ ডিরেকশনটা এসেনশিয়ালি, অ্যান্ড দিস ইজ কনভেনশন, মানে আমরা কনভেনশনালি এটাকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নিই, মানে এভাবে ঘুরে। ওকে, সো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এইভাবে যদি ডিরেকশন অফ ইন্টিগ্রেশন হয়, দেন অফকোর্স লুপের লেংথ ডিএস এক্স্যাক্টলি এই ডিরেকশনে হবে, রাইট? অ্যান্ড আমরা জেনারিক একটা যে কোনো ডিরেকশন অফ
b ধরতে পারি, লেটস সে b is at some angle theta with ts, তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে b cos theta হিসাবে লিখতে পারি, right? So it is basically arbitrary, so it can be any b cos theta tangent to the loop. Okay, so anything that is arbitrary like this. So এটা generalized. সো এই হ্যান্ড সাইড বুঝার জন্য আসলে আমাদের যেটা করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিরেকশন অফ ইন্টিগ্রেশনকে ডিফাইন করতেছে, যেটা আমি বললাম কনভেনশনালি ইজ ডিফাইন্ড টু বি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। ওকে, ডান। নাও উই হ্যাভ টু ফিগার আউট দিস হ্যান্ড সাইড। সো এখানে দেখো ইউ হ্যাভ আই এনক্লোজড, রাইট? সো আই এনক্লোজড মানে হচ্ছে যে তোমার ফিগার আউট করতে হবে হোয়াট আর দ্য কারেন্টস এনক্লোজ বাই দ্য অ্যাম্পিরিয়ান লুপ। সো আমি এখানে দেখতেছি অফকোর্স এই দুইটা কারেন্ট I1 অ্যান্ড I2, এই দুইটা কারেন্টই হচ্ছে লুপের ভিতরে, I3 is outside the loop. So similar to Gauss's law, if you remember, Gauss's law ভিতরে যেই চার্জ থাকে বা গাউসিয়ান সারফেসের ভিতরে যেই চার্জ থাকে সেই চার্জগুলোকে কিন্তু আমরা ইনকর্পোরেট করি, খালি বাইরে চার্জ এক্সিস্ট করলে উই ডোন্ট কাউন্ট দ্যাট ইন দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, রাইট? সো সিমিলার টু দ্যাট যেই কারেন্টগুলো এনক্লোজ বাই দ্য লুপ সেই কারেন্টগুলো আমরা এখানে ইনকর্পোরেট করবো। সো উই আর অনলি গোয়িং টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট I1 and I2. But now যেহেতু ওরা ডিফারিং ডিরেকশনে আছে, I1 as you can see is out of the page, I2 is into the page, সেক্ষেত্রে what is the direction of the current that is positive and which is the negative one? Okay, এটা কিভাবে বের করব? So you can assign a sign to the current using Ampere's law by again using the right hand rule, okay, curled right hand rule. So for that what you have to do is you have to place your hand around the loop with your fingers in the direction of integration. তার মানে ধরো let me do something, let me share my screen, তাহলে হয়তো ডায়াগ্রামটা আমি বইয়ে যেটা আছে সেটা দেখাতে পারবো, because it's very hard to draw this. Let me try and share my screen, 1 second. One second. Why can't I share my window? Okay, let me just share my entire screen. Okay, so do you see the direction? So what you have to do is you just have to place your hand like this, right? যে direction of integration আছে সেই direction of integration এর দ্বারা you place your fingers in that, and you see যেই দিকে হচ্ছে তোমার থাম্ব ডিরেক্ট করবে সেই ডিরেকশনটা আমি পজিটিভ ধরবো and উল্টা ডিরেকশনটা আমি নেগেটিভ ধরবো। So as you can see I1 is upwards, which is in the direction of my thumb if I place my hand like this. So in that case I1 is positive and I2 is negative. So I hope that is clear. So let me go back and stop sharing. How do I stop sharing? Okay. Let me share back my other. So were you able to see the diagram, সবাই? Yes, miss. Okay, good. Okay, so let's get back to the discussion. So like I was saying, in that case you see that I1 is the positive direction and I2 is in the negative direction, right? So in that case এখন যদি আমি I enclosed লিখি, I have to write I1 minus I2, right? That is the net current that is inside the loop. So in that case now my Amperian loop becomes the following, which is equal to mu naught I enclosed, and of course this becomes b cos theta ds mu naught I1 minus I2. And this is basically your Ampere's law, and that is how we're going to use the Amperian loop and Ampere's law in general to
to find the magnetic field. So now let's find the magnetic field actually, যে calculate কিভাবে করে. So first we're going to do, what we're going to do is we're going to find the magnetic field outside a long straight wire. Okay. And the key point is outside. So let's take the cross section of this wire. So ধরে নিলাম এটা হচ্ছে, সরি একটু ছোট করব, let's say this is the wire cross section, okay, and আমি ওয়্যারের ক্রস সেকশন ধরে, মানে বেসিক্যালি ইউ আর লুকিং এট দ্য ওয়্যার ফ্রম দ্য টপ ভিউ, ওকে. So আমি কনসিডার করতেছি that the current inside this wire is going out of the page, so I draw a huge dot, okay, and আমি এই কারেন্টের বা এই ওয়্যারের বাইরে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেটা আমি বের করতে চাচ্ছি, যেটা আমি এখানে লিখছি আউটসাইড. So in that case I will define the Amperian loop outside the wire like this. So এটা হচ্ছে আমার Amperian loop. Okay, and as you can see, যেহেতু wire cross sectionটা হচ্ছে circular, আমার loopটাও একটা circle. Okay, so this is the wire surface and this is my Amperian loop. যেখানে আমি বলতেছি Amperian loop from the center of the wire is at some radius r. So now first আমাদের যেটা করতে হবে, আমি তো Amperian loop define করে ফেলছি, নেক্সট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার ds direction define করতে হবে. So আমরা জানি conventionally আমরা ds direction ধরি anti-clockwise, so it goes like this. So this is the direction of ds, and as you can see Amperian loop এর সাথে tangentially আমার magnetic fieldটা যায়. সেটা তুমি কিভাবে বের করবে, তুমি এটা রাইট হ্যান্ড রুল ইউজ করেও বের করতে পারো, ওই যে কার্লড রাইট হ্যান্ড রুল. সো থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার, ইউ আর গ্রাসপিং দ্য ওয়ার অ্যান্ড ইউ আর প্লেসিং ইউর ফিঙ্গার ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট, যেটা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আউট অফ দ্য, you will see that your other fingers will naturally curl tangentially in this direction. And basically, sorry, এটা B. Basically magnetic field এইভাবে যাচ্ছে আর কি. So at each point of the circle it is tangential. So therefore magnetic field ও ds যে ডিরেকশনে সেই ডিরেকশনে. So in that case, of course, ds আর b এর মাঝখানে অ্যাঙ্গেল যেটা এক্সিস্ট করে সেটা হচ্ছে 0. So এদের মাঝখানে theta নাই. So theta equals to 0 because they're both in the same direction. And in this case, if I use Ampere's law, which I will write down over here, সেই ক্ষেত্রে এই পোর্শনটা যেটা ডট প্রোডাক্ট সেটা যেহেতু cos theta হয়ে যায় and theta is equal to 0, in that case I can write this as b ds, right? And you know, একটা wire as a single, so of course the magnetic field coming from this wire is going to be uniform, which means I can take this out of my integral and I run the integral over ds. So ds যদি আমি পুরো লুপ দ্বারা ইন্টিগ্রেট করি, তার মানে হচ্ছে পুরো লুপ জুড়ে যে ds আমি পাবো সেটা যদি আমি ইন্টিগ্রেট করি, সেই ক্ষেত্রে if ds goes around this loop which is a circle, I'm supposed to get the circumference. So in that case this will just boil down to b times 2 pi r, where r is the radius of the Amperian loop. Okay. And similarly, as you can see, আমি যদি যে আবার I enclosed direction বের করতে চাই, I place my fingers in the direction of the integration and upward direction is positive, and এখানের ক্ষেত্রে কিন্তু current upwardই যাচ্ছে, so I will get a plus I for this case. So constructing Ampere's law for this case, so a hand side আমি বের করে ফেলছি, which is going to be 2 pi r, b hand side is going to be plus I, so mu naught I, and একটা current exists করতেছে inside my Amperian loop, so I just get I. Rearranging this, I can get the magnetic field, which is going to be mu naught I by 2 pi r, which is exactly the magnetic field that we got earlier, if you remember, for a long straight wire. So in this case, যেহেতু আমি আমার Amperian loop define করছি outside the wire, it takes in the whole wire into account. So therefore বাইরে যে magnetic field generically আমি পাই for a long straight wire, সেটাই কিন্তু আমি এখানে পাচ্ছি. So this is outside a long wire. Now next আমি যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে we want to find the magnetic field inside. So magnetic field inside a long wire.
inside. So now again, let's draw the cross section of the wire. So this is, let's say, the cross section. Again, you have a current through this wire. This is again the wire surface. So current এখন still upward, meaning it's going out of the page. And এখন আমি যেহেতু ইনসাইড বের করতে চাচ্ছি, আমি আমার অ্যাম্পিরিয়ান লুপ ইনসাইড ড্র করব. So this is my অ্যাম্পিরিয়ান loop, which is inside, as you can see, of the wire surface. Okay, তো সেম জিনিসগুলো আমি আবার ডিফাইন করব. অ্যাম্পিরিয়ান লুপের সেন্টার থেকে যেই রেডিয়াসটা সেটা হচ্ছে আর, এখন আমার আরেকটা রেডিয়াস ডিফাইন করতে হবে যেটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ দ্য ওয়ার ইটসেলফ. ওকে, সো লেটস কল দ্যাট ক্যাপিটাল. And again, Amperian loop at ds direction is anti-clockwise. So this is the direction of ds. And similar to the problem earlier, of course, our b direction will be tangential, like this. Okay. So in that case, again, যে left hand side আছে সেটা চেঞ্জ হচ্ছে না, যেটা আমার হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট ছিল সেটা তো সেমই থাকতেছে. So I'll just write the same thing again. So I will get the following again, where ds is going to run as 2 pi r. Okay. The only thing that will change over here is how much current I am enclosing by the Amperian loop, right? প্রথমটার ক্ষেত্রে ছিল টোটাল কারেন্ট আমি এনক্লোজ করে দিচ্ছি, সেটা কারণে আমার এটা আই হয়ে গেছে. বাট এখানে আমি হচ্ছে পার্শিয়াল অ্যামাউন্ট অফ current capture করতেছি. I'm not capturing the whole thing. So in that case, I enclosed is going to be a ratio, right, of however much current I am enclosing divided by the total current. আমরা যেভাবে normally partial ratios বা fractions define করি. So I enclose is going to be the total current multiplied by the ratio of the areas that I'm enclosing, right? So basically that means that, let's say if you have a total circle, এটার পুরো area যেটা হবে, that is given by pi r squared, because the radius is r, and আমি যতটুকু enclose করতেছি, which is this one, সেটার area is given by pi r squared, small r squared, because এটার radius হচ্ছে smaller. So তার মানে যেহেতু আমি এটুকু enclose করতেছি, this is basically this much out of the whole thing. And a ratioটা যদি আমি multiply করে দিই কারেন্টের সাথে, it will basically tell me that this is the amount of current that I am enclosing by this amount of area. That's it. So সেটাই আমি এখানে করতেছি. So in that case, if this is the expression for your I enclosed, I can incorporate that in my Ampere's law. And after incorporating it, my expression will look like this. So left hand side তো আগের মতোই আছে, and a পাশটা will become mu naught I pi r squared by pi r squared capital, and you rearrange this and you can find the expression for b, which is going to be mu naught I by 2 pi capital R squared times small r. So this is the magnetic field inside a straight wire. Okay. So in this case, you can see that এখানের এইটার ক্ষেত্রে inside the straight wire, the magnitude of the magnetic field is proportional to r, right? So in that case, যদি সেন্টারে আমরা বের করতে চাই magnetic field, which is the source, right, সেটার ক্ষেত্রে you will see magnetic field will go to 0. Okay, and it will be maximized if r is at the edge of the wire. মানে যত তুমি বাইরে যেতে থাকবা এই জায়গাটাতে, মানে বলতে এখান থেকে যতটুকু বাইরে যেতে থাকবা এই জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি ম্যাক্সিমাইজড হবে. So you see, if you plug in r as r, what would you get? You would get mu naught I by 2 pi capital R squared times r. In that case, you get mu naught I by 2 pi is what we got here. Okay, মানে same জিনিসটা এখানে, exactly same expression. So in that case, you can analyze this that way as well. Okay, so this is it from chapter 29. Next class আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে we're going to solve some problems
অ্যান্ড এর আগে আমি হচ্ছে কিছু পিডিএফ শেয়ার করে দিব। আই থিঙ্ক আমার তো খুঁজতে হবে, আই এম নট শিওর আমার কাছে এখন এক্সিস্ট করে না কিনা, বাট খুঁজে আমি বের করতে পারলে আই উইল গিভ ইট টু ইউ। কিছু প্রবলেম আমি সলভ করছিলাম ফ্রম চ্যাপ্টার 28 to 29, সো সেগুলোর পিডিএফ আছে, সেগুলো আমি শেয়ার করে দেবো, অ্যান্ড উই উইল অলসো ট্রাই টু সলভ দেম ইন ক্লাস। Okay. Are there any questions? Okay, if not, then maybe we can end this class and I'll see some of you if you're from section 17 tomorrow. Bye bye. Bye, ma'am.